Bonsoir tout le monde, moi salue dans le précieux nom de Jésus de Nazareth. Comme vous connaissez déjà, non pas moi c'est pasteur Claudie Jean-Louis. Nous ensemble avec petite fille moi qui c'est la sœur Alexandrine. Donc petit pasteur, donc c'est petit pasteur qui l'a. Donc il va aller présenter nous quelques mots, il va porter quelques mots de soulagement pour nous dans un montant dans un verset que la porter pour vous. Psalm 121. As I travel, I look up towards the hill, and I found one help there. My help come from the Lord. He's made the heaven and earth. He take care of you, and so that you do not fall. The one who keep you safe will not sleep. Yes, the Lord keep Israel people safe. He never get tired or sleep at all. The Lord is the one that keep you safe. He is close beside you and give you shield from the hot sun. The hot sun will not hurt you in the daytime. At night, the sun couldn't hurt you. The Lord is the one who take care of you all. And you're all danger. He keep your life safe. Wherever you do, whatever you go, the Lord will always keep you safe, and now and forever. Amen. Bon Dieu béni. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Donc laissez me dire bien. Pas mettre secours, pas mettre espoir dans personne dans le monde. Pas la espoir dans personne dans le monde. Parce que espoir, ça que moi à parler ou là, c'est la confiance. Si nous sommes capables de dire en gros. Donc la confiance, c'est confidentialité, se livrer totalement, s'abandonner totalement. On veut dire abandonner au nom de mon Dieu. L'eau pas où pour passer, ou fait nous voulez couvrir lever les yeux, garder montagne. Ce qu'on pas sortir de l'autre côté, la sortie dans mes bon Dieu, qui a un ciel là, il y a tout pouvoir. Que bon Dieu bénisse. Amen. What he said, good afternoon. What he's saying that put your trust in Christ no matter what. Even though, there's a lot of problem in front of you. The bills can't be paid. There's a lot of people that's giving you problems. Or you feel like your life is about to end. Or you feel like there's nowhere to go. And each thing, wherever you're trying to look for, there is no help. There is no one who will help you. But remember, Christ is here. He is the same as today and yesterday. He will never change and he will never abandon you. Even though family abandoned you, even though your friends left you behind, and each person in the world just disappeared. But Christ said, Jesus, the one who died for us, said, I am here, my child, and I will keep you safe. And when you look from the hill, your helps come from the Lord. It does not come from the hill. It does not come from friend. It does not come from family. It does not come from job nor money, but Jesus Christ himself. Que bon Dieu bénisse, ok? Donc, je souhaite que parole ça yo, que porter effet dans la vie, ou faire effet dans la vie, ou qu'à partager avec l'autre monde, pour l'autre monde béni. Que bon Dieu bénisse. C'était pasteur Claudie, avec petite Lee, Alexandrine, petit pasteur. Que bon Dieu bénisse. God bless you.